Wata kungiya mai zaman kanta ta Niger Food Festa za ta koya matasa 2,000 sana'o'i a jihar Jigawa, matasan da suka hada da sana'o'in dogaro da kai. Sannan za ku ji cewar ƙwararru sun ba da shawarar inganta harkokin lafiyar kwakwalwa saboda ƙaruwar shaye-shayen ƙwayoyi a Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da yammaci a cikin shirin kumban labarai tare da ni Awwal Muhammad Kazaure. Ga labaran bi da bi. Gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya jaddada aniyarsa na ganin an assasa irin manufofi na marigayi Premier Arewa Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato. Gwamnan ya bayyana haka ne a lokacin da ya karbi bakuncin kungiyar Sardauna Memorial Foundation a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. Muhammad Musa Askira na da ci gaban rahoton. Yayin da yake karɓar tawagar a fadar gwamnati da ke Dutse, Gwamna Umar Namadi ya bayyana rayuwa da shugabancin Sardauna a matsayin abin koyi na zamaninsa, wanda ya nuna jajircewa wajen hidima ga al'umma, kishin ƙasa, tausayawa, adalci, gaskiya da ci gaban kowa da kowa ba tare da wariya ba. Ya jaddada cewa wajibi ne wannan ɗabi'u su ci gaba da rayuwa a cikin shugabannin wannan zamani a Arewa, domin matasa su yi koyi da ainihin ma'anan nagartaccen shugabanci da mulki mai gaskiya. Excellency, your presence here has really demonstrated your commitment and what you are feeling about the position of the Northern Nigeria today. Tun da farko dai, shugaban gidauniyar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi godiya ga Gwamna Umar Namadi bisa amincewarsa da karɓar nauyin gudanar da taron shekara-shekara na Sardauna Memorial Lecture and Award Presentations, wanda ke tunawa da hangen nesa da nasarorin marigayi jagoran Arewa. Dr. Aliyu ya lura da cewa ko da yake a Arewa tana da Sardauna guda ɗaya, a yau kowanne daga cikin gwamnoni 19 na Arewa yana wakiltar Sardauna a jiharsa ta fuskar ci gaba da yada akidunsa na haɗin kai da ci gaba. We don't have anybody who will stand up and say something and others will follow him. Unfortunately for us. An bayyana cewa cikakken jadawalin taron na shekara-shekara na gidauniyar da bayar da kyaututtuka na shekarar 2026 za a sanar da ranar aiwatar da bikin nan gaba kaɗan. Gidauniyar ta tunawa da Sardauna na ci gaba da kare gado da tunawa da marigayi Ahmadu Bello, tana tunatar da shugabanni da 'yan ƙasa cewa haɗin kai, hidima, gaskiya su ne ginshiƙin ci gaban arewan Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Ƙungiyar Niger Food Festa ta kammala shiri tsab don koya matasa 2,000 sana'o'i a jihar Jigawa, wanda ya hada da matasa, mata da masu bukata ta musamman. Za su ba da horon na sati 4 kyauta da kuma abin kama sana'ar. Shugaban kungiyar ta Niger Food Fest Muhammad Mustapha ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a sakatariyar 'yan jaridu da ke nan Dutse. Ga rahoton. Shi dai shirin na Niger Food Fiesta wani kamfani ne mai zaman kansa wanda ba na gwamnati ba, wanda yake da ƙudirin ganin cewa ya magance ƙalubalen rashin aikin yi a tsakanin matasa a Najeriya. Kamfanin wanda yake ƙoƙarin horar da mutane yadda za su samar wa kansu kuɗaɗen shiga domin su dogara da kansu, yana samar da horo ne akan yanda za ka dogara da kanka da kuma harkar fasahar sadarwa ta zamani da harkar noma da kuma harkar ɗinke-ɗinke da design. Shugaban kamfanin Muhammad Mustapha ya ce ƙudurinsu shine su ga sun horar da matasa guda 2,000 da kuma mutum 200 masu bukata ta musamman a kowane wata 3 a duk faɗin ƙasar nan. Allah yadda muna so mu ƙaddamar mu yi launching ɗin Niger Food Fiesta a Jigawa a sati mai zuwa. Wannan sati na sama kenan, kuma wannan training din za a yi shi ne na tsawon sati 3 zuwa sati 4. Wasu daga cikin membobin tawagar sun ce dama ba komai bane ganin so suke dai su ga cewa sun magance matsalar talauci kuma sun inganta harkokin da za su samarwa mutane yadda za su dogara da kansu ta hanyoyi daban-daban na sana'o'i.
Wasu daga cikin wanda suka ci moriyar shirin wanda suka gode wa Allah kuma suka yaba wa kamfanin sun ce a har kullum su dai suna maraba da irin wannan abin arziki da zai sa su tsaya da kafarsu. Wanda suka shirya bayar da horon sun ce wannan horo da suke bayarwa da kuma shaidar cewa ka karɓa satifiket ga mutum 2000 wanda suka hada da mata da matasa da mutane masu bukata ta musamman an kiyasta shi a kusan naira miliyan 200 kuma suna ba da shi ne a kyauta ba tare da karɓar wani abu ba a ƙoƙarinsu na ga sun tallafawa bunƙasa harkokin da suka shafi matasa da kuma ƙudiri irin na gwamna Malam Umar Namadi. Ƙarshen rahoton kenan. Biyo bayan yawaitar matsalolin hauka a tsakanin matasa da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya, masu ruwa da tsaki sun ce ya kamata a ƙara dagewa ba wai batun wayar da kai ba akan matsalar, dole a ƙara wasu hanyoyi masu ƙarfi don daƙile yawan shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan. Bincike ya tabbatar da cewa yawaitar ƙaruwar matsaloli da ke taɓa hankalin wasu al'umma a ƙasar nan na da alaƙa da wasu dalilai da suka haɗa da shan miyagun ƙwayoyi, samun kai a cikin damuwa, rashin lafiya da wasu dalilai na rashin lafiyar ƙwaƙwalwa, wanda ɗaukan ƙwararan matakai akan lokaci zai iya rage girman matsalar, kamar yadda ƙwararru da masu ruwa da tsaki suka bayyana. Jajirce cewa akwai buƙatar ba da ƙwarin gwiwa da tallafi ga cibiyoyi da suka haɗa da asibitoci, cibiyoyin ba da shawara, wuraren gyaran hali, makarantu, hukumomin tsaro da sauran abokan hulɗa ta hanyar samun musu da isassun ma'aikata, kuɗaɗe da kayayyakin aiki na zamani domin su iya shawo kan wannan ƙalubale yadda ya kamata. Bincike ya nuna cewa a kowace al'umma majiya ƙarfin wannan al'umman su suke gudanar da abubuwa ko kuma ayyuka da ya dace na ci gaban wannan al'ummar. Wannan majiya ƙarfi kuma ya fara daga masu shekaru 17 har zuwa shekara 40. Wannan su ake kira matasa. To duk al'ummar da ta tsinci kanta da matasanta suka juyawa abubuwa na gari baya, suka rungumi shaye-shaye, to wannan al'ummar ba ta da mafita. Masu da tsaki sun kuma jaddada buƙatar ƙarin haɗin kai tsakanin hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin farar hula, shugabannin gargajiya da na addini, tare da iyalai da al'umma baki ɗaya wajen faɗakarwa kan haƙuri, tawakkali da uwa uba, wayar da kan matasa illar da shaye-shaye ke da shi wajen rikita tunani da jirkita lafiyar ƙwaƙwalwa. Sun kuma bayyana buƙatar cikakken aiwatar da dokar lafiyar hankali ta ƙasa, faɗaɗa hidimomin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a al'umma da kuma zuba jari a shirye-shiryen ci gaban matasa a matsayin matakin rigakafi wajen hana shaye-shaye da tallafawa masu rauni a cikin al'umma. Ibrahim Sani, Kumban Labarai. To, da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu, mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa. A non-governmental organization, Nta Dutse, to empower 2,000 youth, women, and people with disabilities in Jigawa State. And experts call for institutional reforms as mental health, drug abuse cases rise in Nigeria. Good evening and welcome to Nta Dutse News at 7. I am Hawa Halar Haruna. Thank you for joining us. You can watch Nta Dutse News live on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to Nta Dutse on YouTube for the latest update and exclusive stories. Once again, good evening.
In Jigawa State, Governor Umar Namadi has reaffirmed his commitment to upholding the enduring legacies of the late Premier of Northern Nigeria, Sir Ahmadu Bello, the Sardauna of Sokoto. This was during a courtesy visit by the Sardauna Memorial Foundation, led by its chairman and former governor of Niger State, Dr. Ma'az Babangida Aliyu. Muhammad Musa Askira reports. Government House, Dutse, Governor Umar Namadi described the Sardauna's life and leadership as timeless examples of selfless service, patriotism, empathy, justice, fairness, and inclusive development. He emphasized that these values must be sustained and consolidated by the current generation of leaders across the North so that the younger ones can learn the true essence of good leadership and governance. Earlier, the chairman of the foundation, Dr. Ma'az Babangida Aliyu, thanked Governor Namadi for accepting to host the annual Sardauna Memorial Lecture and Awards presentation, which celebrates the vision and achievements of the late Northern leader. Dr. Aliyu noted that while the North once had one Sardauna, today each of the 19 Northern governors represent a Sardauna in their respective states, carrying forward his ideals of unity and progress. Issue of education, issue of health, even the security of our people. If we really walk along the pathway of Sardauna, we wouldn't have been where we are today. These people, they are not professors, they were not, in fact, degree holders, but the plan that they had for the North was so fantastic that you will be amazed to see it. So that's why we want people to understand there was a leader that we need to appreciate, we need to understand, we need to emulate. The Foundation's annual lecture series and awards presentation for 2026 will be announced in the coming months. The Sardauna Memorial Foundation continues to champion the legacy of Sir Ahmad Bello, reminding leaders and citizens alike that unity, service, and integrity remain the Muhammad Musa Askira. NTA. Niger Food Fiesta is set to empower 2,000 youth, women, and people with disabilities in Jigawa State with the free training on skills acquisition and startup support packs for 4 weeks. The CEO of Niger Food Fiesta, Muhammad Mustafa, stated this during a press briefing at the NUJ State Secretariat, Dutse. Awal Muhammad Kazauri reports. Niger Food Fiesta is a non-governmental organization with a mission to address the growing challenge of youth unemployment in Nigeria. The organization equips young people with practical income-generating skills through structured training and empowerment program in ICT, culinary skills, agriculture, and fashion design. The CEO of the organization, Muhammad Mustafa, said their mission is to train and empower 2,000 youth, including 200 persons living with disabilities, every 3 months across different states in Nigeria. Training basically is for 3 weeks, and as we have done in various states, we have done same in Abuja, we have done same in Katsina, we have done same in Kano. Our major aims and objectives is to take the youth off the streets and teach them how to fish rather than giving them fish. Also, with the power of inclusion, we have included persons with disabilities in all our programs to show to the whole world that there is ability in disability. Other members of the team said their mission is to alleviate poverty, promote inclusion, and create lasting change through selfless service, skills acquisition, and empowerment. We are here to brief you what Niger Food Fiesta is all about, what we are into, what we do, and how we intend to contribute to the development of the society. Some of the beneficiaries, who were full of gratitude to the organization, said this is a welcome development and they are ready and willing to become self-reliant. The organizers said the value of the certificate course training they are giving to 2,000 women, youth, and persons with disabilities in Jigawa State is valued at 200 million naira, and they are giving it free as part of their NGO support to youth development, inclusion, and gender equality policy of Governor Umar Namadi. Concerned with the challenges of mental health issues and drug abuse in Nigeria,
Stakeholders says effort to address the problem must go beyond awareness campaign only. However, deliberate strengthening of institutions responsible for prevention, rehabilitation, and enforcement is needed. According to experts, while public enlightenment plays a vital role in reducing stigma and encouraging early intervention, sustainable progress depends on building resilient system that can provide quality mental health services, enforce drug control measures, and support community-based rehabilitation. Ibrahim Sani has this on special. Record shows that Nigeria's mental health burden continues to grow, fueled by lack of awareness and education, stigma and discrimination, drug abuse, mental health-related issues, among others, which, if proper measures are applied, could drastically reduce the mental health burden affecting proportionate percentage in the country. It is interesting to note that the statistics said 25% of Nigerians suffer one form of mental health or the other. There are empirical evidences to that effect. He said that institutions such as hospitals, counseling centers, rehabilitation facilities, schools, security agencies, and relevant partners must be equipped with adequate manpower, funding, and modern facilities to effectively tackle the challenge. Mr. President, you championed the expansion and the creation of Federal Neuropsychiatric Hospital in Dawanau in Kano. We can look at such institutions, strengthen them, provide adequate funding, get staffing for them, and actually educate our people on the need to patronize them. If you look around, you will find out that in all the sectors of the economy, this age bracket of 17 to 40 are the drivers of that sector. Mention any. Educationally, health-wise, mention agricultural sectors, transport sectors, whatever. They have to be sound and responsible persons to drive these sectors. Stakeholders also emphasize the need for stronger collaboration between government agencies, civil society organizations, traditional and religious leaders, as well as established families and community networks. They urge policymakers to ensure full implementation of the National Mental Health Act, expand community mental health services, and invest in youth development programs as proactive measures to prevent drug abuse and support vulnerable communities. Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. And that was the news. Thank you for watching. Good night and have a peaceful weekend.